Okay, let me get back to the PowerPoint. Okay, so let me rephrase it again. Sociolinguistics is the study of language in society, and so we're going to look at society in oops, oh god, the suara, because I was recording it. Where is it? Yeah, okay. Yeah, sorry for the trouble. I was trying to record it. So in case you need to get back to the explanation, I can give you the link, yeah? All right, so we are looking at sociolinguistics as study of language in society. And so we are focusing on society. And what is society? Society is basically any group of people who are drawn together, and they are usually drawn for certain purposes. So for example, you have academic society. They are drawn together because they care about science, they care about academia, okay? So in their interaction, they use certain kind of language, yeah? And so this is what we're going to do. We link society with language. For example, sociolinguists will be interested in knowing what particular society speaks. Okay, so what kind of language is being used by a certain society? Because yeah, how about you give example, yeah, tentang what particular society speaks? Can you think of secara ini ya, secara pengamatan selama ini aja gitu? Have you ever felt that certain society might speak different languages? Okay, so think about that for 3 minutes, yeah, and then I will ask you questions. Ya, oke. Siapa yang bisa memberikan contoh? Okay, so just give some simple examples. How about Putri Nadia Aziza? Yes, ma'am. Do you have any ideas or do you have some examples
that might be coming from your personal experience, gitu ya. Certain society speaks a certain way. Yes, I have, but I don't think it's gonna be a right example. You can share with us. Mungkin contohnya itu Mem ya, kalau di Malang kita tanya ke teman kita. Kalau di orang Malang, orang Surabayaan kan agak cenderung ke kasar gitu loh Mem. Contohnya kalau orang Malang mau tanya gitu ke temennya, katenan dimbut, katenan dimbut kan itu butnya kan dari kan butnya itu kan dari sesuatu. Nah kalau mungkin kalau orang dari apa ya contohnya Kediri atau orang Trenggalek ngomongnya katenan di cah iki gitu. Tapi kalau di daerah saya di Buleleng di Singaraja itu mudik ijen enak gitu, mau kemana ini nak, anak ini mau kemana gitu, jadi kan beda-beda gitu loh Mem. Kalau di Kediri Trenggalek itu lebih halus, kalau di Surabaya atau Malang itu kasar, tapi kalau di daerah saya itu kasar tapi masih menggunakan kata anak gitu Mem. Okay, that's actually a very good reflection on how you start to recognize different ways of people speak. In this case, the society you're talking to, siapa tadi Putri ya, that she was giving itu adalah terkait dengan regional, jadi area apa namanya, terkait dengan tempat gitu ya. Mereka punya berbagai macam dialek. Nah ternyata dialek itu punya politeness level yang berbeda-beda gitu. Jadi ketika politeness levelnya dibawa ke tempat lain, orang akan menganggap itu aneh gitu. Nah, apa itu dialek? Ya, nanti kita akan belajar tentang pengertian dialek. Nah, jadi contohnya membawa kita ke sini ya. Jadi sebenarnya variation itu ada yang namanya regional variations, ada juga yang social variations. Okay, regional variations, that means the variety of languages are differentiated based on its location. So location or geographical boundaries becomes very important here. Ada yang namanya aksen, ada yang namanya dialek. Ada dialektologi, ada dialektometrics, dan lain sebagainya. Ini key terms yang nanti ada bukunya, mungkin nanti saya beri bukunya aja, tapi kita bahas yang penting-penting. Jadi istilah yang penting, yang pertama itu adalah aksen dan dialek. Jadi aksen sama dialek itu berbeda. Kalau aksen itu hanya terkait dengan pronunciation-nya aja. Jadi misalnya aksen orang Jawa gitu ya. Orang Jawa itu punya aksen tertentu, yaitu penekanan pada huruf vokal, penekanan pada huruf konsonan, peh, beh, teh, deh, gitu ya. Jadi huruf-huruf konsonan itu adalah huruf yang stop. Itu kalau dalam fonologi mungkin kalian belajar ada stop consonants gitu. Nah, stop consonants in Japanese itu breathy. Jadi kalau misalnya aksennya orang Jawa ngomong buku gitu ya, buku gitu. Tapi kalau orang Kalimantan misalnya ngomong buku, itu B-nya tidak perlu ada penekanan yang sedemikian rupa. Jadi lebih pada pronunciation, perbedaan-perbedaan terkait dengan pronunciation itu aksen. Jadi jangan sampai keliru, karena kalau dialek itu lebih luas lagi. Jadi dialek bisa pronunciation-nya, kemudian grammar, sama pilihan kata. So we have, for example, yang paling
paling sering dijadikan contoh, mungkin yang closer to our experience, itu dialek. Dialek itu bahasa Jawa itu punya banyak sekali dialek ya. Jadi ada dialek Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Jawa Jawa Barat. Dalam dialek Jawa Timur sendiri itu ada dialek Malangan, ada dialek Surabayaan, ada dialek Blitar gitu ya, itu beda lagi. Jadi dialek-dialek itu beda secara pronunciation-nya, kemudian pilihan kata dan juga grammar. Itu misalnya tadi contohnya apa? Orang Surabaya kalau manggil, jangan pakai contoh yang itu ya. Gini aja gampangnya. Kalau di Jawa Timuran itu kita punya panggilan itu rek gitu ya. Arek. So from the word arek, we clip it dan rek gitu ya. Rek ya apa kabare gitu misalnya. But if you go to Central Java, you wouldn't find that terms. Jadi arek itu nggak ada di sana karena mereka memakai panggilan lain yaitu bocah gitu ya, cah gitu jadinya. So the difference is not only on the pronunciation but also in the choice of words. Gitu. Oke, jadi itu adalah aksen dan dialek. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? No, ma'am. Okay, so di sini ada pengertiannya ya. Regional or geographical dialect is a particular form of a language which includes pronunciation, vocabulary, grammar, and it's peculiar to a specific region. Jadi memang pembagiannya itu berdasarkan dengan tempat atau lokasi, kayak yang saya bilang tadi, dialek Jawa Timuran, dialek Malangan, dialek Surabayaan gitu ya. Tapi mereka masih tetap satu bahasa, jadi bahasa Jawa tapi ada ragamnya, ada variety-nya gitu. Kalau misalnya kita sudah bicara antara Jawa dan Madura gitu, itu bukan lagi dialek ya, tapi mereka sudah masuk ke bahasa yang berbeda gitu. Okay, so this is regional variation. Jadi terkait dengan region atau geographical boundary. Nah, ada variasi yang lain lagi. So on the other side, we have different kind of variation, which is social variation. Nah, social variation ini adalah variety of language associated with a particular social group. Jadi terkait dengan kelompok sosial. Gitu. So no longer about geography, but this is more about social group. And it studies the interplay between language use and social markers. And the markers include education, occupation, socioeconomic status, ethnicity, age, gender, ideology, etc. Jadi kelompok-kelompok sosial itu bisa berdasarkan education, occupation, socioeconomic status, and so on ya. Contohnya misalnya kalau itu kelompoknya berdasarkan age gitu ya, kita punya variasi bahasa yang itu dipakai khusus oleh anak-anak muda. Jadi youth language, namanya youth language ya, itu biasanya tidak dipakai oleh orang yang lebih tua. Jadi those older people will not understand the way the younger people speak, karena ada social gap di sini. Jadi youth language itu masuk dalam social variation. Itu ada yang punya contoh mungkin terkait dengan social variation sini? Ma'am, may I add something? Yes, sure. Okay, so this is
an example from the phenomenon that I saw online. Since we are in Indonesia has genderless pronoun, kita mengatakan aku kamu itu tidak mendefinisikan gender, cuman di luar negeri di bahasa Inggris kita menggunakan pronoun sesuai gender yakni he, she atau they. Nah, jadi fenomena ini saya menyadari kadang komunitas LGBTQ di luar sana ketika mereka bisa mengubah pronoun mereka yang semulanya he atau she menjadi sebaliknya atau is it counted as one of social variation in here, ma'am? I think the example that you give is fitting to the discussion that would be given next week ya. Jadi next week itu tentang language and culture. Jadi itu kaitannya lebih ke culture ketika kita bicara culture yang satu itu melihat sebagai melihat bahwa satu pronoun itu harus spesifik gitu ya based on the gender, kayak misalnya he or she, sementara dalam bahasa Indonesia itu hanya dia gitu ya, jadi nggak jelas gendernya apa. Nah, those things are more related to language and culture. Jadi ada unsur culture di situ, cara pandang orang terhadap bahasa, apakah bahasa mempengaruhi culture atau culture mempengaruhi bahasa gitu ya. Tapi kalau social variations ini seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi kita lihat ke varian-varian ini. Jadi berdasarkan pekerjaan, berdasarkan status ekonomi, berdasarkan ethnic groups, berdasarkan umur. Nah, ini mereka membentuk cara ngomong mereka sendiri, membentuk variasi bahasa mereka sendiri. Misalnya dari segi umur gitu ya, ada bahasa anak muda yang bahasa anak muda itu tidak terlalu dipahami oleh orang-orang tua. Ya, misalnya bahasa gaul gitu ya, yang sangat terkenal di tahun 90-an. Nah, bahasa gaul ini akika atau apa gitu ya, itu nggak dipahami sama orang-orang yang lebih tua. Tuh. Nah, ada nggak satu contoh bahasa khusus gitu yang terkait dengan unsur-unsur sosial ini yang kalian tahu? Misalnya terkait dengan ideologi gitu ya. Ideologi bisa diartikan agama. Mungkin yang pernah tinggal di pesantren tuh punya ragam bahasanya sendiri loh. Di sini ada nggak yang anak pondokan? Yes, I am, ma'am. Siapa? Soraya ya. Alright. Saya pernah baca dulu itu ada penelitian bahwa di pesantren itu mereka punya kayak bahasanya sendiri gitu, anak-anak pesantren itu. Kata-katanya misalnya menggabungkan antara bahasa Arab, kemudian bahasa lokal dan bahasa Indonesia gitu. Itu betul tidak? Did you have something like that when you were in pesantren? Yes, actually we have many kinds of the kind of language, but I think I forget. Iya, biasanya dipakai ketika berada dalam komunitas itu gitu. Ketika sudah tidak di komunitas itu lagi, ya, itu sudah lupa atau mungkin sudah nggak fasih lagi gitu. Jadi itu yang namanya social variations ya. Okay, now we are going to look at a video. Jadi please watch this video. And it will show you how pronunciation of English is having varieties across dialects. Jadi ada varian-varian gitu ya dalam pronunciation bahasa Inggris. And while you are watching,
you can take notes gitu ya, to find 10 other words that differ in British, American, and Australian English. Oke, ya udah, ini tasnya nanti aja. Kita tonton dulu videonya ya. I'm sorry, ma'am. Yes. I can't hear the voice from the video. Oh, oke. Wait a second, mungkin harus di-share ya ininya. Okay, wait a second. I'll fix it so that the audio is being shared. Okay, can you hear the sound now? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Okay, good. Banana, 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 tomato, 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 water, 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 coffee, 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 dog, 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 shark, 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 zebra, 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 vase, 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 castle, 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 missile, 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 cookie, biscuit, biscuit, candy, sweets, lollies, sneakers, trainers, runners, bell pepper, pepper, capsicum, French fries, chips, hot chips, pants, trousers, pants, underwear, underpants, undies, sweater, jumper, jumper, flashlight, torch, torch, check, 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 gray, grey, grey, tire, 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 jewelry, Yeah, okay. So, what do you see in the video? What varieties are actually being presented here? May I, ma'am? Yes, please. I see the differences between the pronunciation And- Pronunciation, yeah. And somehow the way they call like cookie and biscuits, and then the what is it? Kayak penulisannya juga beda mungkin di sini, seperti di yes. sini jewelry ada perbedaan di sini. Yes, that's good ya. Jadi ada tiga hal. Terus dialeknya sebenarnya dialek apa aja? What kind of dialects do you see here? Yang ini apa? It's American, Yang ini? British, Mhm. and Australian English. Ya, Australian English ya. Jadi tadi pronunciation ya, misalnya, banana, oops, ya, tomato, tomato,
Tomato. Jadi ada stresnya yang mungkin buat kita nggak terlalu kedengeran ya, tapi kalau untuk British sama Australian itu sama-sama tomato, jadi vowelnya A, tomato, tapi stresnya berbeda. Kalau Amerika tomato gitu ya. So tomato, tomato. Terus tadi ini ya cara menyebut benda itu beda juga. Yang ini sneakers untuk orang Amerika, yang ini trainers, yang ini runners ya, sepatu olahraga itu istilahnya beda-beda. Kemudian yang terakhir itu lebih ke penulisannya aja ya. Jadi ini check, checkwe, checkwe, tapi bacanya hampir sama gitu. Ini video ini hampir sama juga sih. Nanti video yang di sebelahnya kita intip aja sebentar. Hello everyone and welcome back to English with Lucy. I have got such a treat for you today. I've been excited about this for such a long time. I am shortly going to welcome two lovely guests who have generously given their time to help teach you the differences between Australian English, American English and British English. This is going to be a two-part series. Today we are going to focus on vocabulary, and then in the next part of the video we are focusing on pronunciation. We may all speak the same language. Your vocabulary audible. This is how it's pronounced in English. But if you listen to a word at the same time as reading it, your brain will start making connections. And the next time you hear that word, you'll know exactly how it's spelt. And the next time you see that word written down, in Australia. and we also have Vanessa. Hi, I'm Vanessa and I live in North Carolina. Lama banget ya introduction-nya, nggak usah deh, ini hampir sama kok. Jadi variation between the dialects in English gitu. So the idea is that we need to have broad view gitu. Jadi jangan gampang nyalahkan orang gitu. Misalnya, loh bacanya itu bukan zebra tapi zebra gitu ya. Padahal in British English people do really say zebra gitu. Kalau di Amerika memang zebra, but in British English the vowel in the first syllable itu menjadi jadi zebra gitu, kayak tadi contoh yang kita lihat ya. Kemudian kasus tomato, tomato, castle and castle gitu ya. Ternyata dua-duanya itu betul gitu. Jadi we have to be open-minded that perhaps the variety that we see is not a mistake, but they are actually dialects gitu ya. In different places, it's used that way. Oke, ini kita sekarang mulai melihat English itu bukan sebagai bahasa yang dimiliki oleh negara-negara seperti Amerika, English, England, or Australia ya. English itu sekarang sudah menjadi a global language. Ada istilah yang namanya world's Englishes. Jadi bahasa Inggris dunia gitu. So in result, we have different kind of English varieties in the world. Ya. Jadi ini kita akan coba lihat sebentar-sebentar aja dalam video ini. Gimana sih variety of English di luar 3 variety yang kita lihat tadi. Hello, my name is Anbu and welcome to my YouTube channel. Today I wanted to introduce the Indian accent to you. I am very well aware that there is a big variety of Indian accents, and not just Indian. There is Sri Lankan, Pakistani, and all over South Asia there is different accent. But I wanted to introduce to you. Nah, what kind of English is this one? What kind of variety? Tadi dia udah bilang di depan. Anybody would like to tell us?
Indian. Siapa? Siapa yang Melanie ya? Oke, Indian. Apa yang paling paling striking gitu? Unsur-unsur apa, elemen apa gitu dalam Indian English ini yang paling ketara menurutmu? So what do you think? Can listen again. The South Indian accent. I am very interested in accents, and if you're ever interested in learning the Indian accent, perhaps you have a an acting role where you have to learn Indian accent. Ya, ada ini nggak? Ada feature khusus? Is there any specific feature that you notice when you listen to the Indian accent? Is it ethnicity, ma'am? Ya, ethnicity ya bisa. Tapi maksud saya feature dalam pengucapannya atau dalam variannya gitu loh. Kayak yang kita bahas ini tadi dalam American English misalnya vowelnya berubah ya, zebra gitu. The vowel is E, and then in English it's gitu. In British English it's zebra and zebra kayak gitu. So yes, it's about ethnicity, it's about geography as well. It's Indian ya, Indian as a country and as the ethnic groups gitu. No doubt about that. But now I'm asking about the feature gitu within the language itself. Yeah. So pay attention to the consonant. How do they pronounce certain consonant that makes it Indian gitu ya. Ada yang sudah tahu? May I, ma'am? Yes. Seperti cara dia mengucapkan seperti my name is, itu seperti berbeda, ma'am. Seperti dia mengucapkan katanya dalam bahasanya sendiri. Lalu mungkin selain itu cara stressingnya itu seperti dia membicarakan di bahasanya sendiri, seperti kayak ada seperti dilagukan gitu, ma'am. Ya, jadi the intonation and the stress gitu is influenced by their languages. Gitu. Bisa bahasa Tamil atau Urdu gitu ya kan, bahasa India itu nggak ada ya, adanya Tamil, Urdu, Bengali ya. India is a very big place gitu, jadi mereka juga punya banyak bahasa di sana. Oke, jadi intonation beda, stress juga berbeda gitu. Jadi terasa sekali bedanya kalau kita dengar orang Indian speaking English dan orang American speaking English. Yang mungkin bisa terlihat juga itu cara mereka mengucapkan konsonan teh ya. Jadi teh or T. Itu T-nya itu enggak dengan aspiration seperti yang kita belajar di phonology, tapi mereka rolling the tongue. Jadi T-nya itu jadinya retroflex. Jadi the tongue is rolled. Jadi tadi dia ngomong apa? Let me repeat it quickly. I hope this video helped. Subscribe to my channel to stay in touch. So practice the start, not tay. Further ado, let's get straight into this video. Please mind the gap between the train. Introduce to you the South. Introduce to you ya, jadi T-nya itu bukan teh gitu, but teh, okay? So introduce to you. You can try it again, and then you will feel like, oh, why do I sound Indian if I change it this way? Because that's a specific feature that they have in Indian English. Okay, maybe we can look at one more. Kayaknya Asian, yang ini Singaporean. Mau yang mana? Do you want Singlish or I think this is Hong Kong English ya. Okay, Singlish aja deh ya. I think it was you who did it.
You then lah. Take a look at yourself before pointing fingers. Say people, say yourself. Excuse me, teacher, I have a question. Cher. So, are there any updates? So how? Where are we going to eat? Eat where? Where are we going? Go where? Yeah, so Singapore is a melting pot ya. Jadi di situ juga ada banyak sekali bahasa. Ada bahasa Melayu, ada bahasa Mandarin gitu ya. Hokkien itu being spoken in Singapore. So when they do speak English, all of these languages also influence them. Jadi kayak misalnya go where ya. Intonasinya juga lebih mendekati Mandarin. Kemudian strukturnya ya, pergi kemana gitu ya. Perhaps this is also influenced by Malay ya. Pergi kemana gitu ya. Harusnya where do you go in standard English. Tapi di sini go where, jadi seperti exact translation of a Malay sentence. Gitu. So all of these things make different varieties in English all around the world. I think it was you who did it. Hello, my name is Anbu and welcome. Take a look at it. My God. Let's move. Ini juga apa namanya contoh-contoh variety of English around the world. We don't have to watch this. Ada suara lain ya. But you can do this exercise ya nanti aja sendiri. So after we finish this class, you can record yourself speaking English and then pay attention to your accent. Jadi you can listen closely to your accent and then you can compare it with native English speakers. Ya, kadang-kadang ada yang gifted gitu ya. Jadi walaupun dia tidak lahir di sana gitu, tapi dia bisa acquire the accent. Ya, karena acquiring accent itu atau apa ya, bisa menirukan aksen native speakers itu is a gift ya, tidak semua orang bisa. Biasanya kalau kita belajar bahasa tertentu ketika kita masih kecil, itu kita bisa menirukan aksennya juga. Jadi acquiring the language and acquiring the accent. Kayak misalnya kita belajar bahasa Inggris sejak umur 3 tahun gitu. Nah, dan belajarnya langsung dari native speakers. Nah, itu biasanya nanti hasilnya adalah bahasa Inggris kita bisa memiliki aksen native. Tapi kalau kita belajarnya sudah di atas umur 10 tahun misalnya, nah itu susah sekali ya. So, acquiring accent is not the same as acquiring the language itself. Oke, ini pertanyaan iseng aja. Di sini ada yang merasa bahwa aksennya mendekati native speakers? Is there anyone here feeling that way? Nggak ada, ini nanti coba direkam ya. Siapa tahu ternyata aksennya, wah ternyata aksenku sangat mirip dengan orang Amerika. Atau saya sangat mirip dengan orang Australia gitu. Hi everyone, today's lesson. Okay. My name is Okay, now we are going to look at this one, age-graded features of speech. Now, what we have to do is observe the excerpt carefully. Discuss the features that you think are unique and specific. Oh, you have to read this one. Apa-apa deh, kita lihat dulu ininya ya. G is a teenage Australian girl and I is an interviewer. G said, saya minta seseorang aja deh. Coba Flora Karisma. Ada nggak Flora? Are you here, Flora? Can you unmute yourself?
Yes, nanti kamu baca yang G ini ya. Lalu Okay, ma'am. untuk I mungkin galih windu. Ada galih windu nggak? Kalau nggak ada, Giska, Yes, ma'am. Giska Namira, what you have to do is just read this part. Yes, ma'am. Yes, okay, so you can start. We went. I've seen one flew over the Checo nest. Can Kuku. even see Kuku ya, bukan cuko, tapi kuku. Kuko. Yes, ma'am. Kuko nest. Can even say Kuko properly. That was a good show. The only thing is they were a lot in it. And that really bothers you? Sometimes I'll be in the mood for it, and other times I'll think, I don't want to say that. Because when you listen to other people, it sounds terrible, Mm-hmm. Okay. Yeah, thank you. Right. So here, G is a teenage Australian girl and I is an interviewer. Jadi dia, apa yang terjadi di sini? G was watching show. Nah, show-nya itu judulnya One Flew Over the Cuckoo's Nest. Ini sebenarnya adalah sebuah novel yang sangat terkenal sekali ya. Judulnya ada filmnya juga sebetulnya, tapi filmnya sudah agak lama. And the problem is that G does not understand the word cuckoo here. Cuckoo itu maksudnya kayak burung tuh loh ya. Burung yang kuku gitu. Nah, it really bothers her because she doesn't understand it. Sometimes I'll be in the mood for it, another time blah blah blah. I don't want to say that gitu ya. Nah, di sini perbedaan usia itu menjadi sangat penting gitu karena ini Australian girl and maybe she's not very interested in this serious novel and she was not even able to say the word in the novel gitu. Jadi ini nggak usah dibaca nggak apa-apa ya. So this is quite a long artikel. Jadi di sini disebutkan bahwa ada artikel itu tentang gaul language. Nah, inti dari paper gaul language ini adalah tentang bahasa gaul atau bahasa anak muda gitu yang sebenarnya mungkin kalian pernah dengar ya. Nah, the relation is that age gitu, makanya ini judulnya adalah age graded speech ya. So age plays an important role in language varieties. Jadi ada batasan usia yang membuat kita tidak bisa mengerti cara ngomong mungkin orang yang berbeda generasi dengan kita. Okay, this is about machismo language. Ini siapa yang mau jadi knocker and jadi Jim? Maybe we can have two male students, Ahmad
Khairul sama Ahmad Fauzi ya? Yes, ma'am. Yes, can you please just read the conversation? Coming down the club gym. Not very likely. It's a rubbish that club. It ain't that bad. Mostly cool. I seen a couple of subjects there too. If we play our card right. Anyway, it was keen enough last week. The music's last knacker. I'm off down the pier. If there ain't nothing better than that offer. Didn't Rogers crawling run down there? Come down ours insect. Yeah, okay. So this conversation, based on the topic and also based on the lexical items that are used, based on the words being used, can be categorized as machismo language. Gitu. Why? Because they show masculinity. Gitu ya. So it's very specific. There's nothing feminine in this conversation. Okay. Now we look at register, jargon, and slang. Hi, my name is Niharika and welcome to a new lesson. Now, many a times when we are on a computer and we come across certain slangs or expressions or jargons, and we keep thinking that what this really means. Well, we get quite confused and ultimately we tend to ignore it. Well, of course, internet is quite an important thing in our lives now, and there are lots of slangs, expressions and jargons that are a part of internet, that belong to the internet world. And many of us have no idea what exactly it means. And definitely it is important for us to know. So that's what we're going to learn in this lesson today. We're going to go through some most common slangs, some expressions and jargons that belong to the internet world. The first one we have over here is 404 error. You can also call it as 404 error. Many of us might have come across this error page. It's quite okay, so the video is quite long, but yeah, I think you can watch it later. I will post this in Sipijar, yeah. But the idea is here to understand the meaning of jargon and slang, ya. Jargon itu biasanya digunakan untuk menunjukkan istilah yang dipakai hanya di komunitas tertentu saja. Jadi misalnya ketika kita melihat ke istilah 404 error, nah itu kalau orang yang biasa pakai internet sangat akrab dengan komputer gitu langsung paham ya 404 error itu artinya apa. Tapi kalau orang yang tidak biasa atau bukan komunitas yang paham betul itu atas komputer dan internet, nah itu they will be very confused because it's not their jargon, gitu ya. Jadi jargon is a specific collection of words that are being used in a certain community. Nah, slang itu adalah non-standard, ya, non-standard words. Jadi misalnya kita punya slang untuk apa ya? Contohnya slang untuk menyebut orang yang transvestite, do you know it? Jadi kayak bencong itu sebenarnya itu adalah slang ya. Jadi itu bukan kata standar untuk menyebut banci gitu. Mungkin banci yang lebih standar, tapi slangnya bencong kayak gitu. Yeah, maybe this is not an appropriate example, but perhaps you have another example. Nah, intinya adalah slang itu adalah non-standard
form of a word. Videonya terlalu panjang, we don't have to watch all the videos. Inti-intinya aja. Nah, sekarang ada juga varian bahasa itu berdasarkan whether it is spoken or if it is written. Ya. Ketika bahasa itu spoken, biasanya dia melibatkan more than one participant, and it's more inexplicit and sometimes more repetitive, fragmented, using simple structures and using common vocabularies. Ya, so in spoken language itu bahasanya itu kadang-kadang ada kata-kata yang diulang-ulang, kemudian kalimat-kalimat yang tidak lengkap gitu ya, fragmented, maksudnya ada banyak fragmen gitu. Kemudian strukturnya juga simple. Nah, itu adalah spoken language. Jadi ciri-ciri varian spoken language. But when we look at the variety of written language, usually it is produced by a single writer and it's more explicit, non-repetitive, full sentences, elaborative structures, and using an abstract and less common vocabularies. Jadi ketika kita membaca newspaper, for example, a newspaper in English, and when we are listening to people talking in English in a movie, itu vibe-nya berbeda, ya, perasaan kita berbeda. Kenapa? Karena memang gaya bahasanya ketika itu spoken dan ketika itu written itu bisa berbeda juga. Gitu ya. Alright, so this is the end of the presentation. Well, the idea is for us to start recognizing the differences and the varieties of the languages that we speak and the languages that we learned. Yeah, they all have varieties, and their varieties can be based on geography or regional, and it can be based on the society, social variation, yeah, and can also be because the medium, whether it is spoken or written. Okay, so do you have some questions? I think clear. Ya, sudah clear ya. Ya, nanti saya posting di isi kejar, bisa dilihat-lihat lagi. Okay, as I said, there is no assignment, but might be interesting for you to try, as what we mentioned in the slide. Yeah, try to record yourself when you are speaking English and see what kind of accent do you use. Sebelum kita akhiri, I have one exit question, okay? Siapa yang tahu beda antara aksen dan dialek? Ma'am. Okay, Nurfila. From the information that I get from your presentations, accent is only about the pronunciations, and the dialect is more wide. It's about pronunciation, grammar, and the choice of word. Yeah, okay, that's very good. Jadi kalau kita hanya bicara pronunciation-nya aja, aksennya. Nah, yang tadi saya bilang, coba ngomong bahasa Inggris terus dilihat aksennya seperti apa. Jadi dari segi pronunciation-nya seperti apa. Gitu ya. Itu saja. Tugasnya tidak perlu dikumpulkan, so just for you to recognize your own accent. Alright, so thank you very much everyone for attending the class, and I'll see you again next week. Enjoy the rest of your day. Bye-bye. Bye.